Mai 1943, Nordatlantik. Ein Monlos Nacht liegt über der endlosen schwarzen Wasserfläche. U438 gleitet knapp unter der Oberfläche, nur das Rauschen der Diesel dringt durch den Ingen Stahlkörper. Die Männer sind erschöpft, ihre Orgen geritet von Tagen und Schlaf. Doch sie ahnen nicht, dass sich die Rollen in diesem Krieg gerade enden. Ein plötzliches Nisten, Lautsprecher. Rederortung, näherkommend. Der Kommandant erstat, wo wenigen Monaten wären sie unsichtbar gewesen. Jetzt aber erscheint ein feiner, fast unmerklicher Ton, ein Vorbote des neuen alliierten Radars, das selbst die Schatten der Nacht durchdringt. Dann ein dumpfer Schlag in der Fern. Ein zweiter. Das Dröhnen der herannahenden Flugzeugmotoren bricht durch das Dunkel. Die Männer sehen in den Ventilen, die Alarmglock schrillt, das Boot kippt nach vorn. Alarmtorchen, ruft ein Stimm, die versucht, die Angst zu verbergen. Das Metal knirscht, als sich die Tief über das Boot legt. Eine Explosion zerreißt das Wasser. Das Boot zittert, Lampen flackern, die Jagd hat begonnen, doch diesmal sind es die Jäger selbst, die gejagt wurden. In diesem Moment beginnt der Monat, der den Atlantikkrieg für immer währenden wird, und genau hier setzt der Kontext ein. Im Frühjahr 1943 glaubt die deutsche Kriegsmarine noch immer, den Atlantik beherrschen zu können. Seit 1939 hatten die U-Boot eine entscheidende Rolle in Hitlers Strategie gespielt, den lebenswichtigen Nachschub der Alliierten abzuschneiden, Großbritannien wirtschaftlich auszubluten und die USA daran zu hindern, ihre Industriekraft nach Europa zu bringen. Über Jahre hinweg schien dies Strategie aufzugehen. Die Großen Wurf, wie die Propaganda sie nannt, versenkten Hunderttausend Tonnen alliierte Schifffahrt und ganz Konvoi verschwanden in den kalten Tiefen des Nordatlantiks. Die Wolfpack-Taktik, entwickelt von Karl Dönitz, war das Herzstück dieser frühen Erfolg. Mehrere U-Boot patrouillierten Großgebiet und griffen gemeinsam an, sobald ein Konvoi entdeckt war. Die Koordination über Funk matcht die Angriff synchron, brutal und effektiv. 1941 und 1942 galten als die goldenen Jahre der U-Boot-Waffe. In manchen Monaten verloren die Alliierten über 700 Tonnen Schiffsraum, Verlust, die scheinbar nicht kompensiert werden konnten. Doch in den Während dieses scheinbaren Siegzuges lag bereits ein tödlicher Fehler. Die deutsche Marine vertraut zu sehr auf bewährte Methoden, kaum neue Technologien wurden entwickelt, kaum Anpassungen vorgenommen. Dönitz glaubt, dass der Schlüssel zum Sieg nur in mehr Booten und mehr Angriffen lag, nicht in strategischer oder technologischer Innovation. Während Deutschland in seinen Erfolgen festhielt, wandelt sich die Situation auf alliierter Seite dramatisch. Die USA hatten ihre industrielle Produktion mobilisiert, Großbritannien sein wissenschaftlichen Institut vernetzt und Kanada bot ein Dualteig-Eskortenflot auf. New Radarsystem, verbessert Sonargerät und elektronisch Abtastrium veränderten die sie langsam, fast unmerklich, aber unumkehrbar. Auch das Mid-Atlantic-Gap, der Gefechtsbereich im Nordatlantik, der Zuver für alliiert Flugzeug unerreichbar gewesen war, begann sich zu schließen. New Langstreckenflugzeuge wie die B-24 Liberator konnten immer weiter hinausfliegen und die Luftüberlegenheit der Alliierten ausweiten. Die U-Boot, einst Jäger im offenen Ozean, fanden sich immer häufiger selbst im Fadenkreuz. Gleichzeitig perfektionierten die Alliierten die Konvoibildung. Zerstörer, Korvetten, Fregatten, eskortierend Kriegsschiffe wurden zahlreicher und koordinierter. Radar, Funkbildung und verbessertes Training matchten sie zu gefährlichen Gegnern. Was früher ein chaotischer Schutz war, wurde nun zu einer systematischen Verteidigungslinie. Trotz all dieser Entwicklungen blieb Berlin überzeugt, dass die Wolfpack-Strategie unangreifbar sei. Die Propaganda meldet weiterhin Erfolg und die Besatzungen gingen davon aus, dass ihre Erfahrung und Disziplin jede neue Bedrohung ausgleichen würde. Doch die Wahrheit, die sich im Frühjahr 1943 andeutete, waren gleich härter. Die Alliierten hatten nicht nur aufgerüstet, sie hatten gelernt, den Kampf zu beherrschen. Und während die U-Boot weiter hinausfuhren, und zu wissen, wie sehr sich das Schlachtfeld verändert hat,
begannen sich unter der Oberfläche die Kräfteverhältnis zu verskeben. Generäle beginnt der zweite Teil des Kontexts, in dem sich zeigt, wie tiefgreifend dies Veränderungen wirklich wären. Als das Jahr 1943 seinen Wendepunkt erreicht, wurde immer deutlicher, dass sich die Regeln des Atlantikkrieges verändert hatten. Doch vieles davon war für die deutschen Kommandanten zunächst unsichtbar. Auf dem Papier schien alles wie immer. Konvoi formierten sich, U-Boot liefen aus, Funksprüche wurden abgefangen, und der endlos Ozean versprach erneut Reichbut. Doch Schatten dieser Routine arbeiteten die Alliierten in einem völlig neuen System der U-Boote, einem System, das nicht durch Mut oder einzelnes Schiff entschieden wird, sondern durch Technologie, Koordination und Informationsüberlegenheit. Einer der unsichtbarsten, aber wirkungsvollsten Faktoren war der Erfolg von Ultra. In Bletchley Park gelang es britischen Kryptoanalytikern zunehmend, verschlüsselt Funksprüche der deutschen Marine zu entschlüsseln. Dies geschah nicht kontinuierlich, nicht garantiert, aber oft genug, Bewegungen, Patrouillenlinien und geplante Wolfpack-Angriff zu identifizieren. Für die Deutschen fühlt es sich an, als würden ihre Feind hellsehen. In Wahrheit war es reine Mathematik, elektronische Präzision und menschlicher Scharfsinn. Parallel dazu wuchs die Allianz zwischen Luft- und Seestreitkräften. Nu taktisch Verfahren entstanden, koordiniert Angriff aus der Luft, das Decken von Konvoi durch Langstreckenflugzeuge und der Einsatz des berüchtigten Lee-Lights, ein starken Scheinwerfers, der U-Boot nachts beim Auftauchen überrascht. Die Tief, in der die U-Boot einst Schutz fanden, wird immer unsicherer. Auch in der Oberfläche ändert sich das Bild rasant. Die Alliierten setzten nu Eskortträger, einst kleine Flugzeugträger, die Konvoi begleiteten und eigene Luftpatrouillen starteten. Was früher als unvorstellbar galt, wird nun Realität. U-Boot konnten im offenen Nordatlantik praktisch jederzeit entdeckt werden. Radarpeilungen, Funkerbuoyer, Flugzeuge, Spezialfregatten, die Großwasserfläche, auf der die U-Boot einst frei jagten, schrumpft zu einem gefährlichen Netz. Die Deutschen regierten natürlich. Dönitz glaubt weiterhin in den massiven Einsatz von U-Booten und hielt in der bisherigen Strategie fest. Zwar erkennt die stagenden Verlust, doch interpretiert sie als temporäre Ausnahmesituation, nicht als strukturellen Wandel. Kommandanten im Feld jedoch berichteten zunehmend von ungewöhnlich präzisen Alliierten Reaktionen. Von Angriffen und Vorherige von einer Effizienz, die sie nie zuvor erlebt hatten. Viele dieser Warnungen erreichten Berlin, doch wurden sie nicht mit der nötigen Dringlichkeit behandelt. Hinzu kämen technische Rückstände. Während die Alliierten ihr Gerät fast monatlich verbesserten, blieb das deutsche U-Boot-Design weitgehend unverändert. Das revolutionäre Type-Roman 21-Boot war noch Jahre entfernt, die neuen Radioempfänger kämen zu spät, und die fehlende Luftunterstützung im Atlantik blieb ein entscheidender Nachteil. Die Stimmung in den Besatzungen ändert sich langsamer als die strategische Lage, doch der Wandel war spürbar. Der Atlantik war nicht länger ein Jagdrevier. Wird zu einem Schatzbrett, auf dem die Alliierten immer mehr Süd kontrollierten. Und während die deutsche Führung noch glaubt, den Rhythmus des Krieges bestimmen zu können, wird der Klang der Tieflote, ein Klang aus Sonarsignalen, Motoringeration und den ersten Explosionen eines Monats, der schon bald als schwarze Maien die Geschichte eingehen sollt. Dieser Wandel, der sich im Frühjahr 1943 über Monate aufgebaut hat, bereitet den Boden für diverse Perspektiven, aus denen sich die dramatische Wende im Atlantikkrieg verstehen lässt. Human, Leben an Bord 1, U-Boots im Jahr 1943. Der Alltag auf einem deutschen U-Boot im Frühjahr 1943 war ein Mischung aus Inge, Hitze, Lärm und ständiger Anspannung. Die Männer lebten dick gedrängt zwischen Torpedos, Batterieseln und Erleitungen. Schlafplätze wurden geteilt, persönlich Gegenstände waren selten, und die feuchte, stickige Luft drückt auf Körper und Geist. Der Geruch aus Dieselabgasen, Schweiß, nasser Kleidung und Konservendosen war allgegenwärtig. Doch schlimmer als jede körperliche Belastung war die psychisch. Die Männer spürten,
das der Ozean sich verändert hat, wo früher Jeffel überlegene Jagd geherrscht hat, gab es jetzt ein Wachsens Misstrauen, nicht gegenüber dem Feind, sondern gegenüber dem Wasser selbst. Jed well, Jeds Geriasch konnte ein Indikator für ein Flugzeug oder ein Zerstörung sein. Die Einsteig Selbstsicherheit which einer ständigen inneren Unruhe. Der Funkraum wird zu einem Ort des Schicksals. Jeder Objeffengen alliiert Funkkontakt, Jed Warnmeldung konnte bedeuten, dass Eigens End naht. Der Kommandant muss die Mannschaft motivieren, obwohl selbst längst wusste, dass dieser Krieg ein new Phase erreicht hat. Und als die ersten Boot im Frühjahr 1943 ausblieben, als Kameraden nicht mehr zurückkamen, verbreitet sich auf den Booten ein schweigende Angst. Dennoch hielten die Männer in ihrem Pflichtgefühl fest. Sie glaubten in ihren Auftrag, in ihre Kameraden und in ihre Ausbildung. Doch im Inneren spürten wir, der Atlantik nahm nun mehr Leben, als preisgab. Tactical, die taktischen Schwächen der Wolfpack-Strategie. Die Wolfpack-Taktik, einst ein Gefechtsinstrument deutscher Überlegenheit, begann 1943, ihre Schwächen offenbar zu zeigen. Ursprünglich war sie dafür entwickelt worden, ungeschützt oder schwach eskortiert Konvoi zu überfallen. Doch die verbessert alliiert Verteidigung matcht die koordiniert Annäherung immer riskanter. Jeder Funkgriff eines U-Boots, der ein Ziel meldet, konnte von den Alliierten geortet werden. HFDF, auch Huftaf genannt, lokalisiert Funksprüchen Sekunden und leitet Jaggruppen direkt zu den meldenden Booten. Was einst als taktische Vorteil gegelten hat, die Communication im Rudel verwandelt sich in ein tödlich Fall. Zudem wurden die Angriff im Rudel zunehmend chaotisch. Eskortschiff reagierten schneller, zerschnitten Angriffsformationen und drängten die U-Boot auseinander. Die Boot konnten ihre Torpedoliuf nicht mehr optimal koordinieren, weil Angriff wurden überhastet oder unterbrochen. Der einst präzise orchestriert Nachtangriff geriet gegen Radar und koordiniert Abwehr ins Wanken. Auch das Wetter, bisher ein verbündeter, half nun weniger. Konvoi hielten in gen Formationskurs, Eskorten operierten diszipliniert, und selbst in Sturm und Dunkelheit fanden alliiert Flugzeug mit Radar ihr Ziel. Die Wolfpack-Strategie, die nie für ein so hohes Level gegnerischer Organisation ausgelegt war, begann unter dem Druck zusammenzubrechen. Technological, die alliierten Technologien, die das Blatt wendeten. Die technologische Überlegenheit der Alliierten war 1943 entscheidend für die Wende im Atlantikkrieg. Das Zusammenspiel mehrerer neuer Systeme verwandelt die U-Boot-Jagd in ein präzise Wissenschaft. Das wichtigste Werkzeug war das verbesserte TENCM-Radar, das selbst kleine Ziel auf großer Entfernung erkennen konnte, an dem die deutschen Radioempfänger lang nicht zuetzen waren. Flugzeug konnten nun bei völliger Dunkelheit U-Boot aufspüren, die sauber unentdeckt geblieben waren. Das Licht, ein kraftvoller Suchenwerfer, matcht nächtlich Überraschungsangriff tödlich effektiv. Zerstörer und Fregatten nutzten nu als Dixonier, die präzise Tiefeninformationen lieferten. Hedgehogwerfer eröffneten ein völlig neue Art der Untersbekämpfung. Anstatt der Begegnungsattacke mit Wasserbomben konnten Eskorten direkt vorsführen, noch bever das U-Boot tiefer abtorchen konnte. Eskortträger ergänzten dieses technisch Arsenal. Ihre Flugzeuge erweiterten den Schutzschirm der Konvoi enorm, schlossen Luken und matchten die sauber sicher Oberflächenfahrt für U-Boot nahezu unmöglich. Diese Innovationen allein het Druck erzeugt, doch gemeinsam bildeten sie ein zusammenhängendes Netzwerk aus Aufklärung, Ortung und präziser Bekämpfung. Die deutsche U-Boot-Flotte, die in den frühen Kriegsjahren kaum technologisch Gegenmaßnahmen benötigt, war diesem Tempo der Alliierten Entwicklung nicht zuetzen. In diesem Zusammenspiel der Menschen, Taktiken und Technologien formt sich die Buchen für den kommenden Wendepunkt. Leadership, Dönitz, Fatal Fehleinschätzung. Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der U-Boot-Waffe, war ein Zweifel ein erfahrener Marineoffizier und ein Organisator von beeindruckender Energie. Doch im Frühjahr 1943 wird sein größtstes zugleich zu seiner Schwäche, sein unerschütterlicher Glauben die Kraft der Masse und die Überlegenheit der U-Boot-Besatzungen. Dönitz war überzeugt, dass die Wolfpack-Taktik, ergänzt durch immer U-Boot,
den Atlantikkrieg weiterhin bestimmen würde. Interpretiert stagend Verlustzahlen oft als temporäre Schwankungen, nicht als strategischen Wandel. Bericht von Kommandanten, die von unjuänlich präzisen Alliierten Reaktionen berichteten, wurden in Berlin zwar registriert, aber nicht als Grundgesehen des Gesamtsystems zu hinterfragen. Insbesondere die Bedeutung der Alliierten Radarentwicklung und der Funksprechelung unterschätzt nicht erheblich. Nicht damit, dass die Alliierten technologisch nicht die entscheidend Oberhand gewinnen würden. Dies Fehleinschätzung führt dazu, dass Gegenmaßnahmen zu spät eingeleitet wurden. Nugeretweit des Naxos Radarsystem kämen zu spät, Verbesserungen im U-Boot-Design blieben Stückwerk. Der Fokus lag weiterhin auf Quantität statt Qualität. Dernitz Führung, die in den frühen Kriegsjahren ein entscheidender Vorteil gewesen war, wirkt nun wie ein Anker, der die Flott in einer sich währenden Welt festhielt. Mit jedem verlorenen Boot wächst die Diskrepanz zwischen Realität und strategischer Wahrnehmung. Und als der Mai 1943 begann, war die U-Boot-Flott noch immer eine Taktik verpflichtet, die den kommenden Sturm nicht überleben konnte. Enemy, die Alliierte Anpassungsfähigkeit. Die Alliierten hatten 1943 etwas erreicht, was die deutsche Marine unterschätzt hat. Ein integriertes, transatlantisches Abwehrsystem, das Luft, sie Ungehemdienstkräfte in einer Präzision verband, wie sie sauber unmöglich schien. Die Stärke der Alliierten lag nicht nur in ihrer Technologie, sondern in ihrer Fähigkeit, Informationen zu sammeln, auszuwerten und schnell in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Britisch und amerikanische Einsatzleitungen arbeiteten eng zusammen. Funkortungsdaten aus Kanada treffen auf British Ultraentschlüsselungen, während amerikanische Flugzeuge auf Schiffsmeldungen reagierten, die nur Minuten alt waren. Dies Versorgung führt dazu, dass kaum ein U-Boot noch anerkannt operieren konnte. Besonders entscheidend war die taktische Flexibilität. Wird ein U-Boot jortet, folgt oft nicht nur ein einzelnes Angriffsschiff, sondern ein koordinierter Ring aus Zerstörern, Korvetten und Jagdflugzeugen. Die Alliierten entwickelten neue Begriff für dies Einsätze, Hunter-Killer Groups. Ihre Mission war klar, nicht mehr nur Konvoi zu schützen, sondern aktiv U-Boot zu jagen. Hinzu kam die psychologische Komponente. Während die U-Boot-Besatzungen zunehmend defensiv agierten, gewannen Alliierte Crews und Selbstvertrauen. Jeder gemeldet Erfolg, jedes zerstört Boot, jedes überlebt Defekt bestätigt ihnen, dass sie nun die Kontrolle über den Atlantik zurückgewinnen. Die U-Boot treffen nicht auf einen Gegner, der auf ihre Aktionen reagiert, sie treffen auf einen Gegner, der sie vorausseht. Moral Psychological, der Zusammenbruch der U-Boot-Moral. Die Moral der deutschen U-Boot-Besatzungen war lang, seit ein Garant für ihre Schlagkraft. Disziplin, Kameradschaft und die Überzeugung, Teil einer Elite zu sein, hatten die Männer durch manch gefährliche Mission getragen. Doch 1943 begann die psychische Festigkeit zu erodieren. Es war kein plötzlicher Zusammenbruch, sondern ein schleichender Verlust und Zuversicht. Nachrichten über Vermisst Boot helfen sich. Männer, die sonst regelmäßig zurückkehrten, tauchten nicht mehr auf. In Häfenknapen sprachen Besatzungen leise über Gerücht, von Konvoi, die unerreichbar schienen, oder von Flugzeugen, die selbst in mondlosen Nächten zerschlugen. Der Mythos des überlegenen Jägers begann zu bröckeln. Unterwasser stieg die Spannung auf ein unerträgliches Maß. Jeder Ping eines feindlichen Sonars konnte das Ende bedeuten. Jede Minute auf Periskopie fühlt sich und wie ein Drahtseilakt zwischen Mut und Wahnsinn. Kommandanten fühlten den Druck, Erfolg zu melden, doch gleichzeitig mussten sie ihre Männer davor bewahren, in Panik zu geraten. Der Verlust der Initiative war der härteste Schlag. Aus Offensiven jegen wurden reaktiv überlebt. Der psychologische Wandel war spürbar, und wird im Mai 1943 unerbittlich sichtbar, als immer mehr Boot nicht zurückkehrten. Aus diesen menschlichen, taktischen und psychologischen Dimensionen entsteht nun der dramatische Wendepunkt, auf den alles hingesteuert hat. The Battle of the Atlantic did not end with a single explosion, a final torpedo,
or a dramatic surrender. It ended with a shift, steady, relentless, unmistakable, that revealed the true nature of modern war. Black May 1943 was more than a military defeat. It was a moment when technology, intelligence, industry, and coordination collectively overcame courage, discipline, and tradition. The U-boat crews fought with remarkable skill. Their sacrifice was real. Their endurance was extraordinary. But war had changed. No longer could a single weapon dominate the seas. No longer could daring tactics outweigh global production. No longer could bravery compensate for technological inferiority. The Allied response, radar, ultra-intelligence, long-range aircraft, escort carriers, mass shipbuilding, reshaped the ocean itself. And in that transformation, the wolf packs lost the very environment they depended on. The Atlantic had turned against them. What remains today is not triumph or humiliation, but understanding. An acknowledgement of the human cost on both sides. A recognition that even the most feared force can be outpaced by innovation. And a reminder that in war, the balance can shift not with a single battle, but with a month that changes everything. Black May stands as a testament to this truth. The hunters became the hunted. The strategy became obsolete. The ocean, once filled with shadows, became a pathway to liberation. And in the quiet that followed, the world took its next steps toward the end of the war. A silence earned through sacrifice, intelligence, and the relentless march of progress. The wolf packs disappeared beneath the waves. But the lessons they left behind still rise to the surface. Warnings carved into history, reminders carried by the tide, lessons never forgotten.